Uvuliwe kaloku umnyango sithi ngenani izizwe ngenani bantu kuvuliwe evenkileni kwavusilanga. Namhlanje siza kube sithetha ngesiselo esidume umhlaba wonke, an epitome of American imperialism. Namhlanje sizawube sithetha ngayo iCoke. Abantu bathi khawukusiphathele iCoke, siva kuthiwa sisiwasho. Engosiva ke mntana omhle, sisiwasho sizabe sikuphathele yona iCoke as isiwasho. Sithi wena ke mntu ufikayo kweli khaya, wena mntu othi ndiqala uyibona lento, mna bendizilandelela nje iCoke utata uBhele, ngathi noko lento yakho inencasa le Coke yakho imnandi. Sithi subscribe ukwenzela ukubana ubhaqe nezinye esezigqithile, ubhaqe nezinye ezizawuthi zilandele emva kwayo lena. Siphethe lo mcimbi ke unjalo njengoba sithetha ngaso ke sisiwasho. Sithi wena mntu nomdla wazo iziwasho nezingezinye esezixoxiwe, khawukhangela lapha kwezi video, ininzi into ekudala incokola ngazo iziwasho. Wena mntu othi ndifuna ukwazi nzulu ngeziwasho, sithi khawukungene kwisikolo sakwavusilanga. Iform is active, iyavalwa ngayo le nyanga kaJanuary xa iphela. Iform iphayana ke ku www.vusilanga.co.za. kulapho uzawuthi xa ufike uye kule ndawo ethi about us and the academy, ufike kukho ilink, ucofa ilinki uyilandele kwambi yotshona utsho ube ungumntu olungiselela ukungena esikolweni. Sithi masingeneni ke endimeni namhlanje, being the 4th of January 2021, usuku lwasevenkileni. Asizukuyeka ke xa sewulapha, siza uqale kuqala sifaka umgaranto kaBhele ukuba kaloku sesikubambile sewulapha. Sithi wena mntu ke uthi unomdla woba ube nexhayi lokubetha isilawu, wena mntu othi ufuna uqalisa ubetha isilawu, amaxhayi ke ayahlukahlukana zindidi, akukho litheni ke uyalifumana ixhayi ngokwaloo ndawo yakowenu, ngokwalapho kokwenu ukuba nina nisebenzisa eliphi. Kodwa sithi wena mntu othi ubawela ixhayi lephahla, iphahla siyasinalo apha ekhaya, omnye uthi ndibawula ixhayi lomfazi onengxolo, ndithi xa ndibetha kaloku eso silawu sesekhaya atsho naye umfazi omnye athi hayi mna ndifuna isabetha, mna ndifuna isabetha nkunzi tata uBhele, andisifuneli laa nto yomvusa nkunzi, mna ndifuna isabetha nkunzi sokubetha isilawu. Sithi ikhona ke into yokumila kunjalo, kodwa kufuneka uyikhangele kuWhatsApp, ayikho phayana evenkileni. Uzawubhala wena imessage phaa kuWhatsApp sitsho sikunceda. Omnye athi hayi ndifuna umnquma, zikhona ezo nto. Into esingenayo ngumthathi, mntana omhle, ongazisukulisi noko imithi yemthathi apha ayinode ilifikelele lo zinga. Pheza ke novenkile, khawungene kulena ke ivenkile lapha ngasekhaya apho sifumana khona iCoke. Yintoni lena tata uBhele kwaye isetyenziswa njani? Sizawuqala sikuxelele ke ukubana ukuqalwa kwayo lento yokuba ibe yinto ethengiswayo was in 1886 eAtlanta, Georgia in the United States of America. Iqalwa yipharmacist ke uJohn Pemberton. Lo ndoda ndiyabona indoda efana noBhele engaxhaphakanga kwezi ndawo zotywala, yathi ifuna ukwenza into yabantu abafuna i-non-alcoholic beverage. Wayenza ke lento yakhe ke enayo nento ethi izawuba yinto enyangayo le. Wadibanisa ingredients ezazimbini. Abantu bayayazi ukuthi the main ingredients ezenza esi siselo azaziwa ncam kuba kaloku zingu-secret. So ithi ke ngoku lento the main ingredients ezisetyenziswayo ukwenza esi siselo, ezisasetyenziswayo in a particular extent or in a lesser extent, eyokuqala yaba yi-coca leaf. Igqabilo mthi ke eli i-leaf from icoca. Icoca kulapho ke kwafumaneka khona i-cocaine. Eyesibini yaba yinto ekuthiwa yi-African cola nut. Ngumthi ke nalona kwafunyanwa eza nuts, African cola nut, kulapho kwaphuma khona i-caffeine. Le caffeine ke yile isekhoyo. I-cocaine by 1903 kuba fumanisa uba isidakamizwa lento lena yakhutshwa ke yona i-cocaine kwasheka i-caffeine. Yile ithi xa ucinga iCoke ibe yiyo le ikujikeleza yapha entloko ucaba ukuba uyifumenanga lena idrink yakho, drink yawuphinde uyifumane kumoya wakho ufuna la caffeine. Yilena ihambe kwabanye abantu ibenzele i-palpitations. Kodwa ke sithetha ngayo ke loo nto sithi nantso ke imbalana yayincinci esicinga uba yanele for le discussion, ngobe sisithi to a lesser extent
icoca le we are not sure noba basayisebenzisa na, but the reason they used it, they wanted to extract cocaine, so they believe ukubana they dropped the coca leaf part yayo lento, kodwa they did not drop the name. So i-African cola nathi sasetyenziswa ke, even though ezi-caffeine ubuninzi seyinto eseyisenzwa elaboratory, it's possible ke ukubana ayiseyiyo le bisuka kwi-African cola nathi noba seyi-caffeine le imfaxangwa elaboratory. Mamela ke mntana omhle, njengoba siza kuxelela ukuthi lena into yenzani, we want to emphasize into ethi sibhekisa ke na njengoba sesincokola sesibhekisa nakwabo bebesesikolweni, just to keep reminding ezamfundiso zaphayana esikolweni sithi xa ufuna into engu-cat repellent, uthi unengxaki yekati, nazo ezikati ziyaleqaleqana apha eyadini, ezikati zikhala nasezantsi kwefestire, ezikati azikonwabisi, uyothenga i-cat repellent. I-cat repellent izawugxotha ikati, igxothe nenye ikati le ingeyokati, kodwa ke ngoku xa sifuna le cat repellent ukuba igxothe nosokati, siye siyidibanise nezinye izinto, the same cat repellent siyidibanise nezinye izinto ukwenzela uba isigxothele ikati nosokati, kuba kaloku la sokati lwana started by being ikati, yafakwa amayeza yenziwa into engaseyiyo ikati. It's the same argument esiyithethayo. If you want to chase away snakes, uzawufuna i-snake repellent, yiloo nto kwiziwasho uzawufika kukho i-diesel egxotha the real snake, siyidibanise ke nomadubhula, siyidibanise ne-diesel, i-spirit siyidibanise ne-rough salt, sigxotha usonyoka, kodwa simgxotha ngalaa nto igxotha inyoka. Sithi ke ngoku, if you listening to what you are saying, ukuthi abantu abasebenzisa le coke beyond ukuyisela, kuba sizuyichaza ukuba iyasela, uyayazi leyo, sithi thatha ezi zinto ekuthiwa iyazenza, ujonge ukuthi in your problems zaseziwashweni yeyiphi okwazi ukuyifaka kuyo, in your problems zasekuthakathweni yeyiphi okwazi ukuyifaka kuyo. Sizawubalula ke zibe mbalwa, siyaqalisa ke kwezi zaziwa ngumntu wonke, whether ungumlungu or uliputukezi, unguli-China laseRussia, lokona ukuyo bayayazi le siqala ngayo. Eyokuqala, esi siselo basisebenzisa to remove i-grease. Umuntu xa enaloo nto empahleni ene-grease, you'll find that you'll struggle ukuremove i-grease ngesepa nje purely, kanti uba uyithathile le nto yakho wayithi qaba sona esi siselo le coke okanye wayifaka loo nto yakho buyisokarha iyazihambela. Omnye ufuna uremove i-rust, loo rust kuloo nto ikuyo ofuna uba ingabi na-rust uyayigalela. Omnye usebenzisa oomatyu-20, omnye athi hayi mna ndifuna nantsi icoke yayenza le nto. Omnye remove nje izi-stains apha ezimpahleni, nokuba iloluphi uhlobo loo nto esistain ayisuse engakhange asebenzise ijiki nezinye izinto. Omnye ususa i-oil kwezi bhatyi, mhlawumbi omnye ususa i-oil phaa egaraji, ingathi igaraji ibine-oil, kuchitheke i-oil, athi qaba ayilinde ihlale and then izisukele loo nto. Sifuna nje uba umamele ucinge ezakho ii-problems. We repeat, into that removes i-stain, mntana omhle. We have abantu, umntu athi ndithe xa ndivuka phandle kukho into engathi bekuzochelwa apha emnyango, si-stain eso. Thatha esi siselo sidibanise nazo ezinto zo-rough salt nespirit, siziziwasho ezo, ukline eso stain saloo nto ungayaziyo ukuba isuka phi. Omnye athi ndithe xa ndivuka ibhatyi yam inento ethile ndingayaziyo ngathi igajelwe, si-stain eso. Thatha le coke uyidibanise kwanezi spirit sithetha ngazo, ufake ezi ziwasho sithetha ngazo zidibadibeneyo nejiki, kuba nejiki siyincokola ukuba asikayinconkoli, sisezayincokola ukuba nayo sisiwasho esisusa ezi zinto zimdaka. Sigqithe, bakhona abantu abakholelwayo ke ukubana le nto ikwalilo iyeza, kuba asizuyigqiba le nto ezistain ndidi zazo. Bakhona abantu abathi xa uqalwa yi-asthma khawukuthi rhabu le drink, kuba kaloku le caffeine inayo into yenzayo. We are not sure
kodwa into ebhaliwe kwezinto zabantu ababhalayo bathi iyancedisa ukunqandela i-asthma attack. Sithi ke wena mntu othi unomntu onengxaki ye-asthma attack, okwangoku busaphelelwe zizinto zokwenyani zokwenza, zama le kuba kaloku ayizukwenza i-asthma ibe worse. If inalo uncedo, it will assist, ayizukwenza ibe worse. That we are not guaranteeing, kodwa we don't know ukuthi iyayenza into engu-side effect. Eyona nto siyitshoyo sithi ukuba kuthiwa iyayinceda i-asthma, what is there to lose xa ungenayo into yokwenyani? Sithi yizame. Omnye umntu uthi xa ukhutshwa, uyakhutywa uthatha iphepha, xa ungumntana uthatha iphepha libekwa apha ebunzi. Sithi wena mntu omdala ungazuthi uthatha iphepha ulibeke ebunzi, khawukuzame iglasi uthi gonqo gonqo, ikuthiwa ngabantu bayo iyazama ukuncedisa ukuphelisa okakukhutywa. Bathi ngelinye ixesha kwazi ukugaglisha nje, uthathe laa glasi ungakhange uyigonqoze, kuthi okakhutywa kuba nabo ububhetere. Wena mntu othi unesisu, kodwa esi sisu is not i-gastric reflux, une-stomach upset nje, istomach sakho awuyiqondi le nto yenzekayo, kuthiwa thatha yona le drink uyilinde iphele okwakuhlwahlwaza. Xa seyiyekile uhlwahlwaza ugonqoze, kuthiwa isisu sakho sizawuba nabo ububhetere. Baphinde ke wena mntu othi ingathi ndizawugabha, ingazawugabha, ndiyaziqonda into zingazawugabhisa, kuthiwa khawukuthi ngoku ungekabi nayo into ebhetere engu-anti-emetic, into epreventa ukungathi uzawugabha. Zikhona mos ii-Maxolon, abantu abazaziyo ezi zinto. Kuba ungenazo eza-Maxolon, kuthiwe khawubuzama le Maxolon elapha kulaa venkile yakwa-My Friend apho ngakokwenu, ube usela yona. Kuthiwa ke nawe wena mntu othi ndiqunjelwe, kuthiwa khawukuyithathe le nto uyifudumeze, uyibilise, ndiyabona ngokwenza uyeza, uyibilise le nto. Xa seyibila uyilinde iphole, umane uphunga ingathi uphunga ikofu, kuthi uzawubona uba okakuqunjelwa ubunako kuyehla. Sigqithe ke size kuni bantu bamayeza neziwasho. Abantu beziwasho, ukuba uyimamele into sigqibo uyithetha, bayisebenzisa le nto ukulwa iingxaki zabo. Omnye uzayisebenzisa kwingxaki yempethu, nanku umntu ebona impethu endlini, xa isebenzisa ezaa nto ziklina impethu. Abantu ke bayifunda into ka-step 1 step 2. Ku-step 1 athathe eza diesel zakhe neza spirit neza cayenne pepper. Siyincokole ke le nto yeziwasho zempethu, hamba uyoyikhangela kwezi video zingasentla, and then xa ugqibile uthathe yona lena uremove whatever stain esesishwena ngomadubula. Iyaphinde nayo iyancedisa ukugutyula amasalela azo ezompethu. Wena mntu othi ndithanda ubona osinyeke, i-snails, kuthiwe nayo khawuthanda uklina umzila lona, kuba kaloku isinyeke esi eyona nto esiyizelayo ebomini bakho, kuba ubomi bakho mabucothe. Yiba nguloo mntu usindwa lelo qokobe, yiba nguloo mntu uthwala ubunzima, uhamba kancinci ushiya umzila ombi apha ebomini, abantu bangakuthandi, abantu bakunyanye, kuba kaloku ngoku nguloo mntu ushiya lo mzila mbi. Kuthiwa khawuthathe yona le nto esisiselo umane uklina. Ukuba uzibonile ezo zinyeke, kuthiwa galela nalapha kuzo, zizawufa kuba zibulawa nabo babu-asidi bayo le nto. Apha siyayiphinda-phinda into ethi ukuba sisinyeke sokwenyani sizawufa, ukuba ngusosinyeke othunyelweyo uzawufa. Wena mntu ke othi ndinengxaki yokunukiselwa yitoilet, ndinengxaki abantu bathi nam ndinuka itoilet, sizichazile ke iziwasho zetoilet. Sithi nalena ke khawuyithi chatha kweza ziwasho besikhe sathetha ngazo, korobha ngayo le nto apha endlini, ifake kwezi zinto ochela ngazo apha ekhaya, incedisane nezinye iziwasho zakho. Zezinto ke zasesiwashweni, xa usiya kwezi zabantu bamayeza, abantu abakhanda badidiyele izizwe banithengisele nikhothe loo migubo, uzawufumanisa uba kwiindawo ezithile okanye ezininzi bazawuthi xa bekwenzela loo nto, xa uyisela kweza process zakhona zininzi, ikhona kweminye umzi okuzothiwa xa ugqibozikhoth ugqibozitya sela icoke. Ufumanisa uba abantu abazo ezi zizwe bazawuthanda uba necoke, abamane beyisela bhodloko, ufumanisa uyabhodla oko yile coke
coke. Abanye ke ngabantu abathwase ukuthwasa kokwenyani, kodwa esisifele sakho kwabo ndingayazi noba siyazelapha icoke, athi ayisasefuna icoke amanye rhabu icoke nje ba ehleli nawe nje. Baninzi ke abantu ke babasemoyeni, omnye ngumuntu waseziyoni xa kuba lo moya wesisithunywa ukuze uphakame kufuneka lo mntu afumane icoke. Into ekhoyo ke asithi wonke umuntu ophethe icoke uhamba nezi zinto sizitshoyo, kodwa iyafumaneka ikakhulu kubantu bezinto zomoya. Omnye athi hayi ndifuna ukhe ndibhodle, ihlelo sekazi ivalile, ndiyabona icoke lena hayi isitshixo esithile, ivula icoke ubhodle ziphume nendaba. Zizo ke ezi zinto zabantu bala maxesha, not because lento irongo, ihambelene nala maxesha. Abantu ke abasebenzisa izibambelelo, noba sisibambelelo sothando esi kuthiwa sesakwabhele, kuthiwa esi sisebenziseni sonke, sinegama esisibiza ngalo esibambelelo, omnye afuna ukusifaka ngecoke kuba kaloku kwezi kona kuhanjwa kuzo icoke le iyasetyenziswa ukuzinzisa idliso noba liloluphi uhlobo. Ukuba ke wena uthe wathi xa unalo elo dliso xa likhutshwayo kwiikona ezithile kuzawuphinde kusetyenziswe kwale coke. Ukuba umntu wakho uyayazi uba eli dliso lifakwe ngecoke, uzawudibanisa yona namayeza athile ukulwa la coke ingaphakathi emzimbeni, ukwenzela ubana kuzomiliseleka lena into efakwayo ebulala eli dliso lokuqala. Nazo ke indaba zasemabheleni ebesize nazo ngaye lo Mvulo. Sithi nawe xa unesiwasho esithile, loo nto ithengiswayo ngakokwenu, oqonda ubana heyi ikhona le nto ndiyabona abantu bayayithenga bathi sisiwasho, tata uBhele khawusikhangelele le nto ukubana bathi yenzani. Sizawuyenza ke loo nto, sizayiyeka ilale ke namhlanje siyodibana ngoLwesithathu apho sizawube sisenza ezomayezeni. Siyacamagusha ke besithumile sithi kubo kube nxuse kubele camagu.